Muito boa noite, senhoras e senhores. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se sente profundamente orgulhoso por ter recepcionado, nesses 3 dias, um congresso dessa magnitude. Um congresso que é transmitido por todo mundo, para todo mundo, pelo YouTube. E um congresso que atingiu plenamente o seu objetivo, qual seja de difundir o meio ambiente, de difundir as teorias, as teses jurídicas do meio ambiente aplicadas pelos magistrados. Esta simbiose de preceitos aqui no Brasil constitucionais, que ligam os direitos do magistrado, os deveres do magistrado, a função do judiciário e também a proteção do meio ambiente, é o que se espera de maior cuidado para o futuro. A Agenda 2030 da ONU é de plena preocupação com estes elementos. O judiciário precisa se debruçar sobre esta matéria. O judiciário precisa estar atento aos problemas do meio ambiente, porque é o futuro do nosso planeta, é o futuro das nossas nações. Não são poucas as oportunidades que nós temos de cuidar do planeta, do nosso meio ambiente. É fundamental que nós possamos tratar bem dele para que as próximas gerações tenham lugar razoavelmente confortável e próprio para viver. Hoje encerramos este evento e daqui podemos tirar conclusões que com toda certeza vão fazer as pessoas, os operadores do direito se debruçarem e pensarem e criarem novas situações que possam, de alguma forma, tornar melhor a função do juiz neste métier de meio ambiente. Eu, como presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, agradeço profundamente cada participante pela sua valiosa contribuição ao sucesso deste evento. Muito obrigado a todos, desejo um final de estadia excelente, que todos estejam muito felizes e que tenho certeza que todos aproveitaram demais essas palestras. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, pela sua presença aqui e pela hospitalidade que todos nos acolheram muito bem nesse tribunal. Não existem palavras suficientes para agradecer a todo o apoio do senhor e da sua presidência e todos os outros desembargadores do tribunal. Nos agradecemos muito do nosso coração. Um prazer muito grande. Agora, o Dr. Ayman Cherkaoui, vice-presidente da Comissão Mundial de Direito Ambiental, está conectado por vídeo. Passo a palavra. Hello from Rabat in Morocco. It's my pleasure to connect with you. I'm very sorry that I could not be with you in person. Currently, all flights are barred from Morocco. Borders are closed given the currently prevailing pandemic situation. Having said that, I can but express my most, on behalf of the IUCN World Commission on Environmental Law, express my deepest appreciation
for most gracious hosts, for all the speakers that have taken part in this very successful event. I believe, just like Your Honor was mentioning just moments ago, that there are many important conclusions that can be taken, that can be many learnings, many sharing of experiences, of knowledge that have taken place over the last 3 days, over the course of this very important conference. And as we are closing formally this event, it is certainly not closing in terms of substance, in terms of learning, in terms of action, in terms of creativity for legal community, and in particular, looking at it from the judicial perspective. So as we all know, over the last 3 days, this particular event was the high-level judicial segment of the second IUCN World Environmental Law Congress. We looked more specifically at the role of judges for Environmental Law 2030 and beyond, looking at important topics such as climate change, biodiversity, connecting to all kinds of important processes at the multilateral level, at the national level, and once again, learning from one another. I won't be long at all, of course, out of deference to the deep expertise that has been shared for the last 3 days, but also because I'm quite familiar with the program, and I know that there are some very interesting, not quite festivities, but enjoyable moments that for those of you that are currently in the venue will be able to enjoy. I certainly want to be standing between you and this particularly delightful moment. But the other reason why I'm mentioning what is still to come in the context of the event, in the context of the Congress, is because I think, as in many things, life is cyclical. And this particular event over the last 3 days is also cyclical to a certain extent, because we started with culture, and in moments you will once again be exposed to very cultural and delightful moments. And out of deference once again to our gracious hosts, and also out of deference and as an homage to a particular judge whose contribution to the work and of the commission itself, but also to the very field of environmental law, is quite unparalleled. I wanted to refer to a quote from Antonio Carlos Jobim, who once said that he was a beach boy and that he believed that he learned his songs from the birds of the Brazilian forest. And I think to a large extent, beyond the beauty that there is in this quote, it is such an important element of the connection that there is between all of us creators on Earth, but also of the importance of connecting with culture and the role that culture can play, including in our field. And the other reason that I'm using this particular quote beyond my profound admiration for Antonio Carlos Jobim is because of his first name, Antonio. And it is such an easy way for me to pay a particular homage to Justice Antonio and his leadership and his commitment and his engagement and his I'm running out of adjectives to qualify his profound engagement and passion for environmental law and environmental rule of law. So in that, I want to, on behalf of the Commission, but to a large extent, Antonio is himself such a big part of the Commission that it's almost as if the Commission is thanking the Commission, but still express on behalf of the Commission our deepest appreciation for the tremendous work and job and contributions that Justice Antonio has made so far, and I'm sure will make for many years to come in our field. I also want to thank, of course, Nick, who always impresses me, not only by his substantive knowledge, but with his mastery of Portuguese. Denise, of course, as well, Roberto, who's been on the ground for the Commission, Emily, who's been speaking remotely, evidently all the speakers, all the panelists, all the participants, whether it is on the ground or digitally, the technical team, the translators. Again, on behalf of the Commission,
We are very grateful for your work, for the quality of your engagement, for your flexibility. As we are closing, I also want to seize this opportunity to indicate that just next week, we'll be hosting the Haitian Work Commission Environmental Law with a series of partners in France. We'll be hosting another segment of the Second World Environmental Law Congress, looking at legal indicators to measure the effectiveness of environmental law. So again, I wish you the best. I'm full of gratitude to anyone that contributed to such a successful event, and I'm very much looking forward to hearing what the next speakers in the context of this particular session have to say. Thank you very much. Muito obrigado e obrigado pelo convite a esse próximo evento. E obrigado pelas suas palavras também e por estar presente aqui virtualmente. Sentimos a sua falta aqui no Rio de Janeiro. Então, passo agora para o Dr. Alejandro Iza, diretor do Centro de Direito Ambiental da UICN, na Alemanha. Por favor. Ladies and gentlemen, thank you very much for allowing me to refer to you in this closing. Over the last 3 days, we have heard distinguished speakers share their views on current and future developments of environmental law. I will not pretend now to summarize these points. What else can I say after the intervention of Justice Lorenzetti, which has been superb? Only allow me to share with you some additional thoughts about the themes we have covered in this Congress. First and foremost, and in light of the recent developments at COP26 in Glasgow, much can be said on how climate change is shifting the environmental rule of law. Hundreds of court cases involving governments, corporations, individuals are now filed annually and across continents to address climate change, its causes, and its impacts. It is the so-called climate change litigation movement, which started in 2015 and is unlikely to stop in the foreseeable future. And in this legal battle, the judges are shaping legal reasoning and precedents that will have a huge influence in future policies relating to all aspects of daily life in society. Already countries like the Netherlands and France, courts have decided that states have breached international obligations and have requested additional, immediate and concrete actions to comply with international commitments on cutting carbon emissions. Colombia, young plaintiffs sought to enforce fundamental rights to a healthy environment threatened by climate change and deforestation. This has led to judges, the Supreme Court, to recognize that the fundamental rights of life, health, the minimum subsistence, freedom, and human dignity are substantially linked and determined by the environment and ecosystems. Judges also took the lead on establishing a set of rules to deliver environmental justice. For example, in 2018, the Brasilia Declaration on Water Justice was adopted, which included 10 principles recognizing the fundamental role of water in society and the public demand for judges around the world to be involved in solving water-related disputes. Environmental justice is the last resource to defend the environment. Now, more than ever, judges are at the forefront of environmental protection. In the last few years, courts around the world have adopted the approach of in dubio pro natura, as well as recognized the human rights to a healthy environment, granted legal rights to natural landscapes, and strengthen the protection of nature through landmark decisions. As gatekeepers of the law, the judges have the power
to secure effective and ambitious enforcement of environmental legislation and guarantee that the state fulfills nature has rights. Yes, according to multiple constitutions and high courts across continents, the notion of rights of nature relates to the doctrine of conferring legal rights or legal personality status to an ecosystem and thus declaring that it has the right to defend itself in a court of law. 2008, Ecuador became the first country to recognize in its constitution that nature has the right to exist, persist, maintain, and regenerate its vital cycles. The first lawsuit based on the rights of nature in Ecuador ended with a court ruling in favor of the Vilcabamba River to maintain its flow without interruptions. In 2018, in another groundbreaking decision, the Supreme Court of Colombia recognized the Colombian Amazon as an entity with rights and subject to protection, conservation, and maintenance by the state. A few weeks ago, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Costa Rica reaffirmed the constitutional protection of bees and other pollinating insects by applying the human right to a healthy environment guaranteed in the constitution of that country. These are just examples that I want to mention of how judges can and have contributed to the protection of nature. They illustrate the power of litigation in reversing biodiversity loss. Litigation is also key to the implementation of the Marseille Manifesto, which was adopted in September this year at the IUCN World Conservation Congress in Marseille. This manifesto aims to ensure the promotion of investments in nature and the transition to a nature-positive economy whilst advancing the active engagement of indigenous peoples, the youth, women, and local communities. The World Summit on Indigenous Peoples and Nature, held during that Congress, also led to the adoption of the Global Indigenous Agenda for the governance of indigenous lands, territories, waters, coastal, seas, and natural resources. This agenda sets priorities to secure the recognition and respect for collective indigenous rights in the governance of natural resources. Courts and judges have a key role to play in achieving these priority outcomes. They can guarantee the participation of indigenous peoples in the conservation of the territories and natural resources. More broadly, the voices of civil society groups, indigenous communities, and local communities can be considered through an amicus curiae bid. Our collective efforts do not end and cannot end here. 150 national jurisdictions have already recognized the human right to a healthy environment, which was also recently recognized by the Human Rights Council, and this should lead the way forward for more countries around the world to do the same and to integrate it in the national legislation. There are many more challenges ahead in terms of environmental justice and the judicial protection of the environment, including, just to mention some, establishment of standalone environmental courts, specialized environmental chambers within existing tribunals, the global recognition of ecocide, the creation of stronger legal mechanisms to protect environmental defenders, global dissemination of the rights of nature, or the widespread ability for the public to participate, to access into information and justice in environmental matters. Let me conclude to thank the World Commission on Environmental Law for organizing the second Congress to highlight the importance of the rule of law in responding to this global crisis, and to all of you for your kind attention. Thank you very much. Muchas gracias, Alejandro. Y pido disculpas a Jacqueline Alvarez por yo había errado en la orden del panel,
pero ahora voy a llamar a la doctora Jacqueline Alvarez, directora regional y representante del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. Por favor. Muchísimas gracias. Y no hay problema. Es siempre un honor poder escuchar a los panelistas y en estas palabras de cierre la importancia del contenido de las mismas. Es un honor participar de esta ceremonia de clausura de este segmento judicial de alto nivel y en este Congreso Mundial de Derecho Ambiental. No solo es una gran oportunidad para mostrar la importancia y la necesidad de resaltar la función de los magistrados y juristas en la agenda ambiental de hoy, sino en el ámbito de la construcción de nuestro futuro común, del futuro que queremos, del futuro que necesitamos. Escuchamos recién al señor Alejandro Iza refiriéndose a cambio climático y a la conferencia de Glasgow. Lamentablemente, hoy estamos frente a una triple crisis planetaria. Y esta crisis planetaria no solamente tiene el pilar del cambio climático, como fue mencionado, sino el pilar de la pérdida de biodiversidad y de la polución. Áreas y aspectos que son fundamentales para ser reglamentados, pero para ser también de alguna manera juzgados en el momento que sea oportuno. Desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente reciban nuestro agradecimiento y felicitaciones por la determinación, el liderazgo para organizar este evento y que convoca nuevamente que se convoca en la cálida y hermosa ciudad de Río de Janeiro, a juristas, a expertos más destacados del derecho ambiental mundial. Celebramos que el tema de medio ambiente esté en el centro de la agenda de los poderes judiciales del mundo, con magistrados de cortes supremas y tribunales superiores asumiendo un rol esencial y un compromiso que queda plasmado en estas sentencias que son de gran valor. Como fue brevemente mencionado, el 8 de octubre de este año ha marcado un hito histórico. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas declaró el medio ambiente que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano y exhortó a todos los estados a trabajar conjuntamente para implementarlo y reconocer esta garantía fundamental en la ardua lucha contra todos los aspectos ambientales que necesitan ser corregidos. Está ahora en los estados aplicarlo, implementarlo, y hay que destacar el rol insoslayable de los jueces para hacerlo realidad. Todo esto tiene un alcance que va mucho más allá de la norma, tiene un alcance de ejemplo, un alcance didáctico, creador, que cristaliza una visión de la justicia como un elemento intrínseco de la sostenibilidad ambiental. Este valor es tan importante en los tiempos actuales porque hoy ya no estamos solamente en un tiempo de emergencia en donde los problemas ambientales vinculados a diferentes motivos, uso intensivo de recursos, patrones insostenibles de consumo y producción, sino que hoy reconfiguran el escenario actual y nos obligan a adaptarnos a un mundo que está siendo diferente, así como diferente debido a las acciones nuestras, a las acciones del hombre. Y esto incluye no solamente sectores productivos, sino también, por ejemplo, conflictos bélicos, migraciones, pobreza. Estamos en tiempos de emergencia, de conflictos sociales, ambientales, económicos, derivados de estos problemas y vulneran los derechos, ponen a la comunidad judicial un peso y una responsabilidad muy, muy grande. Por este motivo, en esta década que tenemos enfrente nuestros, es una década crítica para acelerar la acción, para enfrentar esta triple crisis planetaria que mencionábamos. Y se necesita de marcos institucionales, legales, jurídicos sólidos que fortalezcan el Estado de Derecho en materia ambiental. Necesitamos de jueces comprometidos, valientes, dotados de herramientas para hacer realidad la vida de las personas hoy
y de las generaciones futuras. El derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible es fundamental. No podemos pasar por alto esta declaración. Como lo han dicho ustedes aquí mismo, ya hace casi 10 años atrás, en 2012, la sostenibilidad ambiental solamente podrá alcanzarse si existe un ordenamiento legal efectivo, unido a un sistema eficaz para su aplicación y a procedimientos jurídicos que sean accesibles, incluso en materia de legitimidad, acceso colectivo a la justicia, con marcos legales e institucionales que lo apoyen y principios aplicables a todas las tradiciones jurídicas del mundo. Por esto, me permito enviarles mis más sinceras felicitaciones a todas las instituciones, a todas las personas que han hecho posible este congreso y han trabajado incansablemente para la contribución al avance del Estado de Derecho en materia ambiental, no solamente en esta región de América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Por favor, continúen con este entusiasmo, con esta energía y con este liderazgo. Muchísimas gracias. Muito obrigado pelas palavras, Jacqueline. E agora eu passo a palavra ao desembargador Felipe Gonçalves, presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, desembargador. Boa noite a todos. Apenas um pequeno reparo, ainda não fui promovido a desembargador, ainda sou o juiz. Mas isso está fazendo uma boa leitura do que poderá acontecer um dia. Boa noite a todos. Foi uma honra para a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro cooperar com a organização do 2º Congresso Mundial de Direito Ambiental. A Maerj já havia apoiado a primeira edição, em 2016, sediada também aqui no nosso tribunal. O Rio de Janeiro, onde fica a maior floresta urbana do mundo, tem longa tradição na área ambiental, desde a Eco 92 e a Rio +20, desde a Eco 92 e a Rio 20. Agora, este congresso de tamanha magnitude reafirma a importância do tema para a cidade e a magistratura fluminense. Em nome de todos os presentes, saúdo o presidente do tribunal, desembargador Henrique Figueira, pela acolhida aos especialistas de diversas partes do mundo. O ministro Herman Benjamin e o desembargador Elton Leme, referências no direito ambiental. Desastres ambientais, crise hídrica, desmatamento e mudanças climáticas assolam o mundo. A rapidez do aquecimento global evidencia a necessidade de ações concretas e urgentes para defender o nosso maior bem, a vida. É nesse ponto que se insere o Poder Judiciário. A proteção da dignidade humana é um princípio fundamental do Estado democrático. Cabe aos magistrados, com independência e autonomia, e aos demais atores do sistema de justiça garantir esse direito. Como prevenir tragédias ambientais e de que forma punir adequadamente crimes praticados contra a biodiversidade? Nesses 3 dias de congresso, magistrados, juristas, professores e especialistas abordaram temas essenciais para fortalecer o ordenamento jurídico e a sua aplicação. O debate de ideias advindas de tantos países, culturas e experiências diferentes mostra o compromisso com a preservação da natureza e o empenho pela busca de soluções. Este evento resultará certamente no aprimoramento imprescindível do direito ambiental. Parafraseando o famoso samba da União da Ilha, o que será do amanhã? Como vai ser o nosso destino e das futuras gerações? A proteção bem-sucedida do nosso meio ambiente interessa a todos, sem distinção. Alcançar esse objetivo precisa ser uma prioridade absoluta. Por meio de sua atuação, a magistratura do Estado do Rio de Janeiro está comprometida e seguirá firme na defesa da sustentabilidade. E venham outros congressos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Desculpe, mas obrigado por nos desembargar. Vou usar a palavra no outro sentido. E ajudar muito todo o presidente do nosso congresso. Nós agradecemos muito a Maerj por tudo que
senhor e a sua equipe têm feito para nós, todos nós. Te agradecemos, foi uma honra. Então, agradeço mais uma vez a todos que estão aqui na mesa, o presidente do tribunal e também o desembargador José Igreja Matos, presidente da União Internacional de Magistrados, e o desembargador Walter Baroni. Também eu quero reconhecer a presença dessa instituição global que nos apoiou muito e apoia todos nós, como cidadãos da terra, em assegurar a independência do judiciário, que é algo muito importante para o Estado de Direito e para a proteção do meio ambiente também. E agora eu vou passar a palavra para a juíza Daniela Bandeira para dar mais alguns agradecimentos. Obrigada, professor Nicolas. É chegada a hora de dizer fim, mas todo fim se renova, assim como a natureza, que vive de ciclos. Eu queria, em nome, mais uma vez, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, se o meu presidente me permitir, agradecer ao ministro Herman Benjamin pela organização do evento e agradecer especialmente à Comissão Mundial de Direito Ambiental, em nome do Tribunal, e às professoras Denise, Emily e ao professor Nicolas, que muito bem organizaram este segundo Congresso Internacional de Direito Ambiental. E queria também, não posso deixar de mencionar agradecimentos aos funcionários do tribunal, especialmente aos funcionários da TI, da tecnologia do tribunal, que possibilitaram uma excelente conexão dos videolinks e das pessoas que participaram de forma remota desse congresso. Agradecer também a equipe da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, especialmente a equipe também de tecnologia, na pessoa do funcionário Alexandre, incansável, que nos propiciou a roteirização do evento e todo o apoio à estrutura da equipe do tribunal. Agradecer também a equipe da Escola da Magistratura, que nos ajudou, juntamente com a organização do evento, a organizar o congresso. A equipe do cerimonial do Tribunal de Justiça, aqui da presidência do tribunal, que foi incansável em dar apoio a todos os palestrantes presentes e remotos. A equipe da segurança do Tribunal de Justiça, também que trabalhou conosco na organização do evento, e aos funcionários da AMAERJ, da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu presidente, também aqui presente, doutor Felipe Gonçalves, meu colega, e agradecer mais uma vez, em nome do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a todos os participantes, palestrantes e espectadores desse grandioso evento que o nosso queridíssimo ministro Herman Benjamin nos propiciou participar nesses 3 dias de debate. Muito obrigada a todos. Então, entre todas as pessoas eminentes, eu não me sinto digno de fazer isso, mas eu declaro encerrado este congresso e tem sido uma honra e um privilégio estar aqui com todos os senhores e senhoras que estão presentes. Muito boa noite. Obrigado.